Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones ANIDAR. Bienvenidos todos. Hoy tenemos una invitada desde Helsinki, Finlandia. Es Hanna Kapanen. Bienvenida. Welcome, Hanna. Thank you. It's lovely to be here and join the conversation. Es un placer estar aquí y estar con todos ustedes en la conversación. También saludamos a Ana Marzo, que siempre una vez más nos traduce en directo la conversación. Es compañera en la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Y saludamos a Laura Munizaga, editora de Arca, que está en Buenos Aires. Yo, Jorge Raedo, estoy en Bogotá, así que cada uno en un lugar del mundo. Helsinki, Madrid, Buenos Aires y Bogotá. Os leo la pequeña nota sobre Hanna Kapanen, curadora de educación en el Design Museum de Helsinki. El área específica bajo su responsabilidad es Educación y Actividades Públicas para contribuir a las estrategias del museo sobre aprendizaje participativo. Se encarga en desarrollar y realizar programas y actividades para un público variado, incluido público de educación formal, que puede ser preescolar y educación básica, educación informal, familias y adultos y jóvenes. Ha dado cursos o profesorado y conferencias sobre temas relacionados con el diseño y la educación. Hanna tiene el máster de Bellas Artes de la Universidad de Artes de Helsinki y el máster de Artes de la Universidad Alvar Aalto. Bueno, pues... So he was introducing you all the Yes, thank you, curriculum. Jorge. Thank you so much. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Hanna ya hace muchos años cuando yo vivía en Finlandia y colaboré con el Museo de Diseño y bueno, es un referente mundial, tanto el museo como el trabajo pedagógico que hacen con infancia. Entonces, la primera pregunta es que nos expliques un poco qué es el Museo de Diseño, el Design Museum, qué es, por qué nació, cuáles son sus objetivos principales. So the first question would be, what is it, this design museum? When was or why was it built? Or what are the objectives that it follows? Yes, thank you for the question. We could even look at a photo of the museum when I'm explaining its backgrounds. Laura, maybe you could. So I bring greetings from the Design Museum located in Helsinki in Finland. And Design Museum Helsinki is internationally recognized national specialist museum of Finnish design. And the collection was founded already in 1873. And it was founded to be actually at the first place, it was founded to be a study collection of what we today know as Aalto University, the School of Architecture and Design. Pues realmente el Museo de Diseño se encuentra en Helsinki, en Finlandia, y entonces realmente es un museo nacional especialista en diseño finés. Fue generado en el 1873, si no he entendido mal, y bueno, en primer lugar, o como su origen fue el tener una colección para estudiar, o uno de los objetivos de la Universidad de Aalto, relacionado con el arquitecto Alvar Aalto. And today, Design Museum, it researches, collects, store and documents design, and we organize exhibitions both in Finland and as touring exhibitions abroad. And we are devoted both to design history and contemporary design. And Design Museum have a role also, really specific role in developing and promoting design learning and pedagogy. Bueno, pues entonces lo que hace es, se investiga, tiene lugar investigación, aparte de tener una colección y de almacenar un montón de objetos de diseño. Y por un lado tiene exposiciones locales en Helsinki y también estas exposiciones se trasladan a otros museos por todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues están interesados tanto en lo que es diseño, pues de otras épocas anteriores a lo que es la época contemporánea y también objetos de diseño contemporáneos.
And I could mention also that the museum building we see within this photo, it's designed by architect Carl Gustav Nyström and in the end of 19th century. And this building was first built to be a school. Este edificio, claro, es lo que comentábamos. Este edificio está diseñado por un arquitecto finés, Garkus. I didn't have that surname, sorry. Garkus, could you repeat it? Nyström, no worries. Ok. Bueno, un arquitecto finés a finales del siglo XIX y estuvo diseñado para ser un colegio. Y es lo que vemos en la foto. Hanna, no sé si quieres seguir explicando las imágenes o yo le voy haciendo las preguntas, pero bueno, por ejemplo, es un museo nacional, esto es muy importante, y nos hablaba también de las líneas que una de las cosas más importantes es eso, transmitir la cultura del diseño a toda la población, también a la infancia, ¿no? Pero todo esto, para desarrollar todo este trabajo, hace falta unas políticas públicas. ¿Cómo está eso en ese momento? So Jorge at the beginning was asking that maybe you prefer to continue to explain all these pictures, all the slides, or he was just having this question, which is, well, really it's relevant to say that it's a national museum, which is important to say it, and that what they want to do is transmit or share all these design objects we have around us, but it's a public center. So how does it work? What are these public policies that are followed with this museum? Yes, I will explain that a bit. First of all, here we see what kind of offerings and selection of learning programs and audience engagement the museum offers. So we are inviting learners from different backgrounds, ages, and interests. And as you can see here, we work on quite wide field to trying to increase the amount of people being able to enjoy design and design learning also. So we offer a range of formats, everything from let's say 1 hour workshop to different kind of events, talks and happenings, teacher training events, and even at the moment we are, I'm going to later on describe more about it, we are trying to increase our national outreach by this nationally touring pop-up exhibition we've created in collaboration with the Museum of Finnish Architecture. Bueno, pues está explicando un poquito lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Dice que realmente cada vez intentan abrir más el abanico de oferta cultural y entonces invitan a estudiantes, a posibles personas que puedan estar interesadas en aprender sobre el diseño con distintos tipos de formación, ¿no? O de edades o de intereses. Entonces, pues intentan alcanzar a distinto tipo de público que pueda disfrutar de lo que es el diseño. Y entonces, pues para eso tienen un montón de opciones, de variedad de formatos, desde talleres de 1 hora hasta lo que son ponencias, conferencias, debates y también formación para profesores. Y entonces están tratando también eso de alcanzar al mayor número posible de público, también con esto que están creando ahora, que son como pequeñas exposiciones pop-up, pues todo lo que es en todo el país, en Finlandia, por todas las ciudades de Finlandia. And as Jorge, you asked about, in a way, the structures supporting our work. So I chose to present few of those structures or guidelines which do influence our work. So at first, this is
from quotes from Finland's new Museum Act. So there is a law already guiding our work and the way of working. So the section 1, it states that the objective of this act is to promote education, well-being, equality, and democracy. So in a way, we are connected to these very kind of strong purposes and meanings where our work is connected. And the section 2 states that the purpose of the museum activities is to, amongst everything else, to work and interact with the public and promote education and teaching. So I think with this new Museum Act, it really puts educational role of the museums in a very core to the museum itself. Pues aquí en esta diapositiva está explicando un poco lo que hay detrás de esta estructura de origen público que tiene el museo, y hay una ley, ahí está el 314/2019, y entonces hay una primera sección donde indica que el objetivo es fundamentalmente promover la educación, el bienestar, la igualdad y la democracia. Y luego hay una segunda sección donde dice que el objetivo principal del museo, de las actividades más bien que se puedan dar en el museo, son para trabajar e interactuar con el público y promocionar la educación y el aprendizaje o la enseñanza, más bien. And then there are programs which do inspire our work and also influence our work. This is from Finland's new architectural policy program, which was completed in January 2022 this year. And there were actually many organizations and institutions involved in building and planning the architectural policy program. And we had a great privilege also to participate in the planning. And I'm going to read out loud the quote because it's so wonderful that architecture and design education at different levels of education deepens a broad understanding of the built and designed world. It strengthens the value of the built environment for children, young people, and adults, and develops their interest and capacity to participate in the development of the environment. So this already gives an idea that what kind of thinking may be also the thinking we are also working with at the moment. Pues en esta diapositiva lo que está mostrando es que completado en enero de este año, en el 2022, muchas organizaciones, pues empresas e incluso el Museo de Diseño donde trabaja Hanna, lo que ha hecho ha sido participar en un programa, en unas políticas donde a nivel nacional, donde lo que se está un poco enmarcando es pues eso, un objetivo principalmente arquitectónico, ¿no? Que lo que quiere decir es que lo ha leído directamente, y es que la arquitectura y la educación de la arquitectura y del diseño en distintos niveles, lo que provoca es que se profundice y que se amplíe ese conocimiento o entendimiento de lo construido y del mundo del diseño. Y entonces que también refuerza pues lo que hace es que tanto los niños, la infancia, como los adultos, como los adolescentes, realmente fortalezcan los valores que puedan sentir hacia este entorno construido, y hace que desarrollen un interés y una capacidad para participar, un mayor interés y una capacidad para participar en lo que es el desarrollo de todo este entorno que estamos hablando, ¿no? De este entorno construido. Yeah. And the last structure I wanted to share here was Finland's formal education, because in so many levels we are of course serving also for example Finnish school system, the curriculum
for basic education. It offers possibilities to phenomenon-based learning and offers also ways of kind of integrative approaches where you can bring different schools, subjects and themes together. There is something called transversal competence areas, which is something that covers kind of different subjects at school. Those are kind of basic skills pupils are learning there, and these transversal competence areas are very well enabling architecture and design learning happening in Finnish schools. Y luego ya como tercera pata, digamos, de todo esto, es que en el currículum realmente de la educación en Finlandia, en los colegios e institutos, aquí está mostrando un poco todos los contenidos que se dan, los objetivos. Entonces, en la educación básica, pues realmente hay una competencia transversal o una serie de áreas que pertenecen a esta transversalidad, donde realmente hace que se entienda y se aprenda sobre arquitectura y sobre diseño. Eso por un lado. Y se integran un montón de materias en este sentido. Por otro lado, desde el punto de vista de la educación plástica, en los colegios e institutos, también hay contenido concreto donde se analiza y estudia lo que es lo construido y también el entorno natural, ¿no? Una variedad de todos estos entornos. Y luego pues se habla un poco pues eso, que está realmente vigente, patente en lo que es el currículum nacional. Que luego se imparte en los colegios. Yes, and if thinking about architecture and design, for example, in basic education, there are possibilities of learning about architecture and design, but also kind of learning through architecture and design in a way. So there are kind of various possibilities now, very nice possibilities also in sense of museums collaborating with the school field. Y luego especifica que dentro de lo que es la educación básica, como comentábamos en alguna otra reunión, hay como dos vertientes. Por un lado se puede analizar lo que es el edificio, la arquitectura, el entorno construido, tal cual, como objetivo, vamos a estudiar esto, y por otro lado también se puede estudiar otras materias utilizando esa arquitectura y ese entorno construido como medio para llegar a otros conocimientos. Y también indica que pues, los museos, en concreto el Museo de Diseño, trabaja con los colegios y con los centros educativos para un poco desarrollar todas estas materias. And also need to mention that in Finland we have very unique system also in basic education in the arts, and it has its own national core curriculum for basic education in arts in architecture. And for example, architecture school Arki have been developing lots and lots of materials and piloting really interesting ways of learning architecture within this system. Y comenta también que realmente hay un sistema único donde se desarrolla pues eso, lo que es el arte en la arquitectura y la arquitectura en sí. Y entonces, pues esta escuela de arquitectura trabaja muy activamente en preparar material y preparar estrategias de cómo enseñar esta arquitectura en los centros educativos y este diseño. Yes, so. Hanna, antes de hacerte preguntarte sobre los concretamente objetivos pedagógicos, me gustaría que nos hablaras del nuevo museo de diseño y arquitectura que Finlandia está preparando, ¿no? Que va a fusionar el Museo de Arquitectura y el Museo de Diseño y se va a emplazar en otro sitio. El hecho de crear un museo ya es todo un pensar que es diseño y arquitectura. So Jorge was just asking about this new museum, the planning of this new museum of design and architecture, that it's going to be a new building in another place. So can you tell us about it, please? Yes, of course. I'm going to show you a place where it's planned to be. You can imagine
visiting in Helsinki in the future and visiting the new museum located in South Harbour of Helsinki. So a new museum of architecture and design is coming to Helsinki. And actually last month, only a few weeks ago, a foundation for the Finnish Museum of Architecture and Design was established in Helsinki. And kind of the mission of the foundation is to establish a new museum of architecture and design of a high international standard. And actually it will be bringing together 2 national specialist museums of architecture and design in Finland. So Museum of Finnish Architecture and Design Museum Helsinki, their collections will merge into the foundation. And in the future, it will be that there will be only one museum, one specialist museum on Finnish architecture and design, which will be located to this scenery. Pues está comentando que sí, que están muy emocionados porque aquí tenemos una fotografía de Helsinki, del puerto, y entonces dice que en la zona sur del puerto es donde se va a construir este edificio, y entonces que el pasado marzo se creó una fundación que iba a encargarse, su misión principal era la de crear este museo donde van a converger, donde se van a unir los 2 museos nacionales que existen sobre este tema, ¿no? El Museo Finés de Arquitectura y el Museo de Diseño, y entonces van a las colecciones que tienen y el contenido que tienen lo van a unir y van a formar este nuevo museo que se está planeando, que se está diseñando. Uh-huh. ¿Hay alguna imagen más sobre el nuevo museo? Do we have any other picture, image of this new museum? Not Okay. yet, not yet. Todavía no. But I actually wanted to share with you because I thought that it's quite nice that at the moment we are already going towards the new museum, and we already collaborate the 2 museums in various ways. And especially if thinking about learning of architecture and design, we already have a long history behind us. So I wanted to pick few examples about the work we've done. Espera, wait a minute. Espera un momento. Laura, ¿puedes poner otra vez un momento caras, Laura? Porque sí, es que tengo más preguntas sobre el nuevo museo, about the new museum. Creo que es muy interesante que nos explique con un poquito de detalle el proceso, cómo colaboran. O sea, se está creando un museo pues, donde todo el mundo participa, opina para que haya el mayor consenso y sea útil para todos, cosa que en muchos países no estamos habituados, ¿no? Los museos se crean a decretazo. Entonces, que nos explique un poco el proceso de este diálogo de instituciones y ciudadanos para crear el museo. So before you continued explaining the different things you have, Jorge was just very curious because you just said that you were collaborating these two institutions, these 2 museums, in creating this third one, this new creation, and you were like working together and collaborating, and it's not that usual in other countries where we just have this museum and somebody up there decides. Nobody else knows about it. So could you please explain how are you dealing with these conversations and, I don't know, teamwork? Teamwork. We see it as a huge possibility of the new museum being able to reach even more people, being even more for more diverse audiences, of course. Since it will be a new building, it will be more accessible. And when we bring our superpowers together in a way, we will have so much more. And if thinking about architecture and design, I think also in learning we already have a kind of understanding about the possibility of studying our
just normal daily living environment, kind of the designed and built environment, from its smallest details to kind of larger entities. So I think it in many ways it makes sense of bringing these fields together and bringing the wonderful collections also together. Bueno, pues comenta Hanna que, pues eso, que sí que realmente que es un trabajo inmenso porque lo que pretenden es llegar a mucha gente, cuanto más público mejor, hacerlo más accesible y entonces sí que y juntar superpoderes, como dice, pero sí que para conseguir algo pues más grande y entonces claro que lo que se entiende es que ahora mismo pues están viendo y además con todo este proceso de aprendizaje que llevan por detrás que realmente lo que puede ser el diseño de objetos pequeños a luego que se va aumentando de escala a objetos mayores o edificios, como puede tener a lo mejor más que ver con la parte de arquitectura, pues que todo esto tiene sentido que esté en un mismo entorno, que esté en un mismo edificio, en un mismo contenedor. Y bueno, pues por eso ven claramente que esto tenía que estar junto. ¿La ciudadanía participa de alguna en el proceso de definición? No solo los Citizens especialistas. participate? Do citizens, people in Finland, I mean, That yeah, normal are they people. allowed to participate in the Yeah. process? Yeah, it will be a participatory process for sure, but we are at the moment we are in the stage where actually there is a kind of competition made for the Makasiiniranta, the area itself. So it's going forward according to the timetable and schedules. And at the moment I'm going to soon describe you what we are already doing. So we are really much now kind of stuff of the both museums now putting our heads into kind of these content areas, and we are developing ideas on what kind of possibilities we have. And especially when I come from the museum learning, we are talking about the possibilities in architecture and design learning and bringing in a way the cultural heritage of architecture and design together, and how are we able to build new kind of learning materials and experiences based on that. Pues dice que en este momento no puede participar la ciudadanía porque están en una fase todavía un poquito temprana, están ahora mismo realmente en un concurso de la zona, ¿no? De un poco la parcela, ¿no? Donde están ahora. Y entonces, bueno, pues que sí que tienen pensado que participe en un momento dado, pero de momento no. Y entonces ahora lo que están es juntando, pues estas dos entidades, estos dos museos están juntándose para ver un poco qué posibilidades hay y pues eso desde el punto de vista que lleva Hanna de lo que es el aprendizaje de arquitectura y diseño, pues un poco ver qué hay que se puede desarrollar, nuevos materiales para ofrecer al público y bueno, y están un poquito en esa fase previa. Y creo, bueno, Laura, ¿puedes compartir la imagen? Porque creo que quería... Yeah. Yes, so this example was from the past. Just wanted to show that it's not first time we are collaborating with these two fields and education. We collaborate a lot. We have wonderful organizations and institutions in Finland, and we like to collaborate and create common contents. And these are just few examples of certain initiatives we've been able to collaborate with kind of professional associations and also the museums on the field of architecture and design education. Ampiainen was kind of a day of architecture and design in schools. Really, really nice initiative bringing architecture and design education to schools. Fantasy Design was EU project where we collaborated with other EU countries, museums and educational institutions
collaborating in trying to understand what kind of possibilities in architecture and design education there actually is. And both these initiatives, other one was kind of national initiative in Finland, other one kind of EU project, both also created these touring exhibitions on views of architecture and design created by children and young people. Pues este ejemplo pertenece al pasado, pero sí que lo que está remarcando al explicarlo es que que les gusta y no tienen ningún inconveniente y de hecho lo buscan el colaborar con gente, ¿no? Y el crear contenidos en común con otras instituciones y con asociaciones profesionales, con estudios de arquitectura, con escuelas, colegios. Y entonces, bueno, pues habla de ejemplos que han estado haciendo y uno de ellos es el Fantasy Designing Community, que sí que colaboraron con otros países europeos y entonces, bueno, pues básicamente es esto. También hacen, por ejemplo, si hacen tienen una iniciativa donde a lo mejor los estudiantes, los alumnos tienen ideas de arquitectura, pues luego esto lo llevan por todo el país, ¿no? Hacen como un tour y van desarrollando esos talleres en distintas partes del país. And actually, at the moment, one way of collaborating, since you were asking about what we do at the moment together, kind of two museums, I have really nice example of that. What's happening currently here? We actually are working on something called A&Do, Learning Center for Architecture and Design. And it's an initiative of two national specialist museums, so Design Museum Helsinki and Museum of Finnish Architecture. And it's jointly kind of a project co-managed by these two museums. And this is funded by Finnish Cultural Foundation, a grant called Museum Vision. And our vision is to kind of develop a museum aided with kind of pedagogy and understanding the possibilities of museums as kind of educational environments. Pues una forma de colaborar que estaba preguntando Jorge, era pues eso, cómo por ejemplo estamos colaborando ahora con el diseño, la colaboración que existía entre el Museo de Arquitectura Finesa y el Museo de Diseño. Y es A&Do, A y AZ. I think A stands for architecture, okay. D for design, and O is actually oppiminen in Finnish, learning. Okay. Entonces han hecho ahí un juego de palabras. La A está por arquitectura, D por diseño y O por una palabra finesa, que soy incapaz de reproducir, pero que lo que quiere decir es aprendizaje. Y entonces está todo ahí. Y entonces, bueno, pues ahí por ejemplo, esta iniciativa lo lleva la fundación, es el Ministerio de Cultura finés que ha creado una fundación y entonces es un poco la que se encarga de promocionar todas estas iniciativas, ¿no? Y entonces un poco pues eso, ver las posibilidades de realmente llevar, que el público aprenda sobre arquitectura, sobre diseño y bueno, y lo dice el mismo acrónimo que tenemos aquí delante. Entonces, ADO es una fundación creada por el Ministerio. No, es una iniciativa en la que están trabajando tanto el Museo de Diseño como el Museo de Arquitectura Finesa, pero que el que lo está respaldando y el que lo está promoviendo por detrás es el Ministerio, o sea, el Ministerio de Cultura finés. And I hear that, Jorge, you are asking about if it's a 4-year initiative and we got the grant. And this is what we are doing at the moment. We already did the, in a way, planning phase where we benchmarked, for example, collaborations in Great Britain and how museums work also when thinking about the national reach of the museums.
And at the moment, we are in this development and testing and learning more stage. So we have, in a way, 3 things we are working with at the moment. We have this nationally touring A&Do Lab, which is a pop-up exhibition on architecture and design learning. It also carries museum collection items with it. So we are dealing with cultural heritage side also. And we've started to run a series of nationwide A&Do seminars. We are inviting educators, designers, architects, and museum professionals to meet and share ideas about ways of learning architecture and design. And this is a touring seminar. We organized the first one in Tampere, and the next one will be held in Rovaniemi, up north in Finland. And then we've created a website, of course, telling about the initiative itself, but it's also a resource bank where we introduce different actors on the field across Finland. So we are also trying to understand how this field works in Finland and what kind of actors and what kind of great learning materials there actually are. So the idea is to grow a network, stronger network, and maybe as a museum also to support architecture and design learning taking place in different learning environments. And while we are working with these goals, we are working towards the future. So in 2023, we will be establishing a concept for the Learning Center for Architecture and Design, and this will be a permanent part and function of the new Museum of Architecture and Design in Helsinki. Bien, pues lo que aquí esto es un ejemplo de un poco lo que están haciendo. Vemos ahí el logo de A&Do, ¿no? Que es como la primera iniciativa que están haciendo en conjunto. Y entonces lo que dice que estas son las distintas fases que han seguido. Entonces, en primer lugar, llevan 4 años con ello. Y en primer lugar estuvieron pues un poco haciendo benchmarking, es decir, viendo un poco cómo en otros países el museo sirve, pues eso, el Museo de Arquitectura hace que el público aprenda sobre arquitectura, estrategias, actividades, iniciativas que puedan hacer eso, que la gente aprenda sobre arquitectura y sobre el entorno construido. Y entonces, en un primer momento, si no he entendido mal, estuvieron trabajando con Reino Unido y aprendiendo sobre, pues eso, museos allí. Luego ahora han estado en una segunda fase que es de desarrollo del 2020 al 2023, estamos en ello ahora, y entonces lo que han hecho ha sido, pues es eso, básicamente han hecho como pop-ups yendo por distintas partes de Finlandia, ahí vienen las fechas un poco, 2021, 2022, 2023, luego han hecho seminarios, también pretenden no solo centrarse en Helsinki, sino que han hecho un primer seminario en Tampere, que está un poquito al norte de Helsinki, y luego han hecho o van a hacer un segundo, creo que lo van a hacer, entendido bien, en Rovaniemi, que está al norte, está ahí en la zona de Laponia, y entonces con la idea un poco de que sean visibles en todo el país, no solo centrarse en la capital. Y lo que persiguen con todo esto es crear como una red para ver un poco distintos contenidos donde se pueda aprender sobre arquitectura y distintos factores que intervienen en este aprendizaje sobre la arquitectura y sobre los edificios, ¿no? Y entonces ahora mismo están como creando esta red y están haciendo ahora testeando un poco, pues eso, cómo mejorar esta exhibición, cómo hacer que esto funcione mejor, de qué manera se aprende esto, otro, y pues prueba y error, me imagino, y luego sí que lo que pretenden es, con este nuevo edificio que se está diseñando, que se está proyectando, tener una base fija, permanente, con una colección permanente, accesible en Helsinki, que es el museo del que estamos hablando, aunque luego pues haya esta red a nivel nacional de arquitectura y diseño, de aprendizaje de arquitectura y diseño. Sí, bueno, me parece admirable, ¿no?, que se concentren ya en el tema de la educación, en la creación del museo, y no acabe siendo un departamento
Hanna, por favor, para aprovechar el tiempo, ¿podemos ir a otro proyecto muy interesante que es Design Academia? So Jorge was saying that it's really highlighting that education is just not just a department there lost in one of the things of the museum, but it's just like a basis of the objectives of this museum you're planning and you're programming and you're looking for. So very good. And now he was asking about another interesting initiative, which was Design Academia, creo que se llama. Design Academia. Design Academy. So I'm going to show you something related to it. This is just that you see the pop-up exhibition and its actions. We reach many pupils around Finland with its programs, with this ANDO lab pop-up exhibition, and also offering learning materials related to it. But now I jump to Design Academy next. Bueno, pues nos han estado enseñando unas diapositivas en las que aparecía un poco estos pop-ups que estaban hablando, que hemos visto que eran contenedores, eran containers, y entonces está, pues dentro tienen un poco como la clase, ¿no? El aula y los alumnos alrededor, y entonces es un poco como son laboratorios que han ido pues rotando y han ido de un sitio para otro en Finlandia, con esta idea de que la gente aprenda sobre arquitectura. Y aquí ya estamos en el Design Academy, Academia de Diseño. Yes, and as the ANDO initiative is so much about kind of nationwide touring activity, Design Academy is an initiative taking place in Helsinki. It's in a way one way of our kind of local work, which seeks to strengthen the role of design education in school curricula. And we've collaborated already with several local schools with the Design Academy. This special program have been running already actually over 10 years now, and it's funded by City of Helsinki. Bueno, pues antes, sorry, Hanna, Yes. lo que comentábamos de la Academia de Diseño es que, pues en contraste con lo del A&Do y, bueno, esto que hemos hablado antes, es a nivel nacional, la Academia de Diseño es local, está centrado en Helsinki, llevan 10 años con ello y son realmente, pues, lo que pretenden es la educación sobre el diseño, ¿no? Y ahora nos va a explicar. Yes, and Design Academy, it's a school program for primary, secondary, and upper secondary schools. And these activities are organized by the Design Museum and Ornamo, which is a professional association for Finnish designers. And this program seeks to offer children and young people an opportunity to learn about issues related to design and built environment. We collaborate there together with professional designers, museum professionals, and professionals in pedagogy, of course, with the schools and the very skillful teachers. And the program is annually organized in 3 different grade schools, and the programs are built according to the wishes and interests of these participating schools. Pues lo que comenta es que ya han colaborado con varios colegios y entonces este programa está realizado por el Museo de Diseño y también por otra organización profesional de diseño. Y entonces aquí lo que se busca es dar la oportunidad a los alumnos para que aprendan sobre el diseño. Y entonces en estos programas que son anuales, lo que hacen es, pues por ejemplo, cada año se organizan en 3 colegios distintos y en función de las necesidades de ese colegio y del currículum que se va a emplear o a enseñar
en ese colegio, en ese centro educativo, pues se ajusta, ¿no? Se ajusta lo que es el proyecto. Y está financiado por el Ayuntamiento de Helsinki. And with this specific program, design education brings design thinking to schools to support teaching and learning. We have created kind of learning materials, including this kind of design process of our own, which is a roadmap to a design project at school. And there we introduce also a process method for schools to inspire learners to explore and to even reshape the world around them. Pues realmente es como un esquema donde se explica cómo el proceso de diseño, ¿no? Como un poco el plano, el mapa para llegar a un aprendizaje sobre el diseño. Y entonces, bueno, pues aquí estamos leyendo, bueno, está en finés, con lo cual lo único que entiendo es lo de empatía, luego el prototipo, en fin, lo que sigue son una serie de pasos que se aplican, es un método para que el alumno llegue desde el inicio del taller o proyecto al final a la consecución del aprendizaje sobre ese diseño. And few examples just about the work. So our activities offers teachers kind of models to use to create these different kind of projects, and we also worked with these professional designers who are actually visiting the schools, piloting and developing learning methods. This image is from Aurinkolahti Comprehensive School in Vuosaari, Helsinki, and their fourth graders have been participating in a nature-themed course for their environmental studies, and they are learning aided by service design and design process. Pues este es un ejemplo, es una fotografía en la que salen dos alumnos. Estos son de cuarto. Fourth graders are how old? Is it primary, I guess? 10 years. Ok, so, como vamos, I si said nos that está right. escuchando algún español, pues se corresponde con 10 años, es como el cuarto de educación primaria en España. Y entonces, bueno, pues aquí lo que están es un poco, dice que realmente, pues eso, se les proporciona a los profesores actividades, maquetas o incluso modelos a seguir, y luego también hay diseñadores profesionales que participan muy activamente en el proceso y visitan los colegios, y entonces un poco van arbitrando un poco cómo es el proceso de aprendizaje en ese proyecto, ¿no? Y en este caso hablan sobre el entorno natural y lo que están mostrando pues son resultados de ese análisis. And here pupils, they did identify certain challenges in the environment, and they worked together to develop better solutions. So they are presenting those solutions in here. Pues están, pues eso, tienen retos, tienen como distintos retos que les plantean los profesores, y aquí estos dos alumnos están planteando pues soluciones, ¿no? Resolviendo los problemas que les han planteado los profesores. And we think that it's never too early to start learning about these themes. This is from Vallila Comprehensive School. First graders, they have been working with design project related to the Baltic Sea. Pues en este ejemplo pensamos que nunca es tarde o nunca es pronto, en este caso, para aprender, y entonces pues ahora mismo están en esta fotografía con alumnos de primero, que imagino que serán pues pequeñitos, 5 o 6 años, y entonces aquí están trabajando sobre el Báltico, sobre el mar Báltico, y un poco un proyecto de aprendizaje sobre el mismo. Como ya falta poco tiempo, Hanna, a ver si podemos ir. Hay un proyecto muy interesante de codiseño sobre el tema hospitalario, niños en hospitales, si lo puede desarrollar un poquito. So Jorge was asking about this initiative that you have with hospitals and eco design.
with Yes. hospitals, and could you please, because we have Sure. 10 minutes We left, have- more or less. Sure. I will go there. This is still Design Academy. And just a quick view that we have collaborated with an organization called Opinkirjo to create teaching materials free of charge for Finnish teachers to use based on Design Academy. And then this is a project Jorge is very familiar with also, and it's one way of how we collaborate with the public. And this was about co-designing a new children's hospital in Helsinki together with children. Pues ha enseñado fotografías, una diapositiva sobre una iniciativa que estaban con una asociación que se llama Opinkirjo y sobre lo mismo que estábamos hablando de diseño para niños. Y en esta iniciativa que comentaba Jorge, pues están realmente codiseñando con niños para la creación de un hospital infantil, un nuevo hospital infantil. And with this case, I actually myself had a privilege to work really closely together with designer Aino Kiviranta, with whom we created this, again, a process tool and workshop methods, which allowed children and young people to take part in designing the upcoming new children's hospital in Helsinki. En este caso, tuvo el privilegio, Hanna, de participar con Aino Kiviranta, una diseñadora que lo que estaban diseñando era el proceso, la metodología para involucrar a niños en este proceso de diseño, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí vemos distintas ilustraciones que se utilizaron. We studied together with the children, also drawing inspiration from the museum collection. Studied, for example, Paimio Sanitarium and Alvaraldo's work, and we were talking about the possibilities of design and architecture to help healing and feeling safe. Pues empezaron con dibujos, con niños haciendo pues dibujos que les inspiraran, basado un poco también en el sanatorio de Alvaralto, distintas posibilidades como la arquitectura ofrece, o sea, el diseño puede realmente sanar, ¿no? Y entonces distintas posibilidades para que ese diseño sane. And as users of our designed and built environment, I think every single of us can have a say about the environment. We have really, really lots and lots of information and knowledge which needs to be shared with the professionals to be able to create better environment for all of us. Hanna es de la opinión que todo el mundo podría decir y tendría que decir algo sobre el entorno, porque tenemos muchísima información y todos tenemos como una forma de ver, una opinión que dar al respecto. And also, if thinking about the rights of every child, they need to be able to influence in the environments which are designed for them. Y luego también pensando en los derechos de cada niño, de todos los niños, tendrían que tener la posibilidad de participar y de decir pues cómo ven ellos estos edificios o este entorno. And we worked with the themes of actually product design, guiding in the hospital and hospital textiles. And in the end, we were actually invited to take part the actual design process of the hospital and the hospital wear of the new children's hospital, now in use in Helsinki's new children's hospital.
Pues participaron en diseño de distintas temáticas, entre ellas los textiles, ¿no? Y entonces pues hicieron diseños de cómo tendría que ser pues las sábanas, como veíamos en el dibujo, de este hospital infantil. And with these creative methods of design learning, the children got the chance to bring out their ideas, dreams, and hopes for the new hospital wear. And here we see the children working together with fashion designer Paula Suhonen, who was the designer of the final collection of the hospital wear. Pues eso, todos los alumnos o los niños tenían la oportunidad de expresar lo que ellos querían, cómo veían que tenía que ser el diseño, y aquí en la fotografía, por ejemplo, vemos cómo están colaborando con la diseñadora Paula Suhonen, que se encargó de un poco de una parte del diseño del hospital. And now we are so proud about the fact that the hospital wear in use in New Children's Hospital, it's designed together with children. So it is also, it shows the power of co-design and also the methods of architecture and design learning, how we learn how we can ourselves also get involved within these design processes and how we can also influence the way how our world is shaped around us. Y entonces aquí vemos en esta fotografía pues cómo se diseñó con la parte textil que llevan en el hospital, y entonces, bueno, pues de alguna manera lo que han conseguido es que con esta metodología los niños han aprendido sobre diseño, han aprendido sobre arquitectura y han aprendido a que tienen algo que decir y que se les hace caso y que por supuesto pueden influir en su entorno, en el entorno en el que viven. And of course, the hospital wear are now part of the collection of our National Design Museum as well, telling the story about the project. Y luego, claro, todos estos resultados, estos diseños que estamos viendo en las fotografías y que se están utilizando en el hospital, forman parte a su vez de la colección del Museo de Diseño en el que trabaja Hanna Kapanen, ¿no? And I took even the last slide. This is again and do visuals, but I think within all our area of audience engagement and learning, the core idea is that architecture and design, it really belongs to everyone. Y con esta tema diapositiva lo que quiere manifestar es un poco su opinión, ¿no? Que la arquitectura y el diseño pertenece a todo el mundo. Y aquí vemos los dibujos de, pues eso, niños, grandes, pequeños. Muy bien. Laura, ¿puedes volvemos a las caras? Que somos tan guapos. Bueno. Ya es casi la hora. Es un proyecto, siempre me lo pareció ejemplar, ¿no? El Museo de Diseño, y quiero subrayar las dos características de todo lo que ha explicado Hanna sobre el Museo de Diseño, lo que hay y el futuro museo que están diseñando, ¿no? Que es la educación como algo central en la sociedad finlandesa. No se crea un museo o un centro de arte o lo que sea cultural sin pensar en la educación. Esto por un lado, y luego la capacidad que tienen, a ver si aprendemos todos, a mezclar sectores, ¿no? El museo, el sector cultural, con el ministerio, con la industria, con los sectores, los gremios profesionales. Lo que está Jorge was saying that it's a very, very good example of to follow the design museum, and he wanted to highlight two aspects of what you've said, which is how education is the basis in Finland, and that in every process that you take part, education is the center, it's a core, it's not just something surrounding things, but it's just the basis, the core of all the process. That is one thing, and the other one is how the capacity you have in Finland of merging, of collaborating with different sectors, minister,
cultural part of minister policy, and also small organizations or professional designers, and you merge, you work together and you work as a team. Bueno, ya es la hora, nos tenemos que despedir. Vemos que hay un saludo del señor Rubén Herrera desde Mendoza, Argentina, y que le ha gustado mucho. So we have somebody in Mendoza, Argentina, who is very, very happy he enjoyed it. Okay. Y agradecemos mucho a Hanna Kapanen del Design Museum de Helsinki, a Ana Marzo desde Madrid de la Escuela de Arquitectura Educativa, que nos ayuda con la traducción, y a Laura Munizaga, editora de ARCA en Buenos Aires. Muchas gracias a todos, nos vemos. So thank you very much, Hanna. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Muy bien.